Madhava Kunjabihari Jaya Radha Madhava Gopijana Vallabha Girivardhari Yasoda Nandana Brajana Ranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Jaya Radha Madhava Kunjabihari Jaya Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada Jaya, Prabhupada Jaya, Prabhupada Jaya, Prabhupada, Prabhupada Jaya, Prabhupada. sva-pāda-pallavaṁ smaratām also this is with AC Bhaktivedanta Swami Sri Prabhupada ki jai, Nāmacarya Thakur ki jai. Ram Sagaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shri Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Shri Sri Radha Krishna Gopa Govida Shyama Kunda Radha Giri Govardhan ki jai. Shri Vrindavan Dham ki jai. Navadha Dham ki jai. Agāt Jamuna Tulsi Bhakti Devi ki jai. Ananda Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Samaveta Bhakta Vrinda ki jai. Go Premanandi. All glory to some of the devotees, all glory to some of the devotees, all glory to some of the devotees, all glory to Shri Guru and Shri Guru, all glory to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Vishnu Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Nityanamane Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachadane Nirvachesha Shunyavadi Paschatyaresha Dharanek Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasandi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam Canto 9 Chapter 11 Verse 19. Smaratāṁ hṛdi vinyasya viddhaṁ daṇḍaka-kaṇṭakaiḥ sva-pāda-pallavam rāma ātma-jyotir agāt tataḥ.
smaratām, of persons who always think of him, hṛdi, in the core of the heart, vinyasya, placing, viddhaṁ, pierced, daṇḍaka-kaṇṭakaiḥ, by thorns in the forest of Daṇḍakāraṇya, sva-pāda-pallavam, petals of his lotus feet, Rāma, Lord Rāmacandra, ātma-jyotir, the rays of his bodily luster, agāt, entered, tataḥ, beyond the brahmajyoti. Translation: after completing the sacrifice, Lord Rāmacandra, whose lotus feet were sometimes pierced by arrows or thorns when he lived in Daṇḍakāraṇya, placed those lotus feet in the hearts of those who always think of him. And then he entered his own abode, the Vaikuṇṭha planet beyond the brahmajyoti. Purport: the lotus feet of the Lord are always a subject matter for meditation for devotees. Sometimes when Lord Rāmacandra wandered in the forest of Daṇḍakāraṇya, thorns pricked his lotus feet. The devotees, upon thinking of this, would faint. The Lord does not feel pain or pleasure from any action or reaction of this material world, but the devotees cannot tolerate even the pricking of the Lord's lotus feet by a thorn. This was the attitude of the gopis when they thought of Krishna wandering in the forest with pebbles and grains of sand pricking his lotus feet. This tribulation in the heart of a devotee cannot be understood by karmis, gyanis, or yogis. The devotees who could not tolerate even thinking of the Lord's lotus feet being pricked by a thorn were again put into tribulation by thinking of the Lord's disappearance, where the Lord had to return to his abode after finishing his pastimes in this material world. The word ātma-jyotir is significant. The brahmajyoti, which is greatly appreciated by gyanis or monistic philosophers who desire to enter it for liberation, is nothing but the rays of the Lord's body. Yasya prabha prabhavato jagadanda-koti kotishvasesha asudadi vibhuti vinnam tat brahmanishkalamanantam ashesha bhutam govindam adipurusham tamaham bhajami. I worship Govinda, the primeval Lord who is endowed with great power. The glowing effulgence of his transcendental form is the impersonal Brahman, which is absolute, complete, and unlimited, and which displays the varieties of countless planets with their different opulences in millions and millions of universes. The brahmajyoti is the beginning of the spiritual world, and beyond the brahmajyoti is the Vaikuṇṭha planets. In other words, the brahmajyoti stays outside the Vaikuṇṭha planets, just as the sunshine stays outside the sun. To enter the sun planet must go through the sunshine. Similarly, when the Lord or his devotees enter the Vaikuṇṭha planets, they go through brahmajyoti. The gyanis, or monistic philosophers, because of their impersonal conception of the Lord, cannot enter the Vaikuṇṭha planets, but they also cannot stay eternally in brahmajyoti. Thus, after some time, they fall again to this material world. Aruhi krikshena param padam tadapatanchino nadirta yusvadangrayaha. The Vaikuṇṭha planets are covered by brahmajyoti, and therefore one cannot properly understand what those Vaikuṇṭha planets are unless one is a pure devotee. Now, so this verse describes the Lord's departure from the material world. இந்த பதம் பௌதிக உலகத்திலிருந்து பகவான் மறைவதை விளக்குகிறது. So it says he entered or attained his abode. அவர் தன்னுடைய தாமத்தை அடைந்தார் என்று இங்கே குறிப்பிடப்படுகிறது. And at the same time, we also know the Lord is eternally in his abode. அதே சமயத்தில் நமக்கு தெரியும் பகவான் நித்தியமாக அவருடைய தாமத்தில் இருக்கிறார். While he's on earth, he is not in a different place. He's also in Vaikuṇṭha. அவர் பூமியில் இருக்கும் பொழுதும் அவர் வேறு இடத்தில் இருப்பதில்லை. அதே சமயத்தில் அவர் வைகுண்டத்திலும் இருக்கிறார். Just as when Krishna lived in Vrindavan or in Dwarka or Mathura, actually he's also living in the spiritual world. உதாரணத்துக்கு கிருஷ்ணர் விருந்தாவனத்தில் இருந்த பொழுதும் துவாரகையில் இருந்த பொழுதும் மதுராவில் இருந்த பொழுதும் உண்மையில் அவர் ஆன்மீக உலகத்திலும் இருந்தார்.
So the Lord doesn't have to go anywhere. எனவே பகவான் எங்கும் செல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. He's already in the spiritual world. அவர் ஏற்கனவே ஆன்மீக உலகத்தில் தான் இருக்கிறார். However, the Lord, when he appears in this material world, does not stay forever, so he disappears. எப்படி இருப்பினும் பகவான் இந்த பௌதிக உலகத்தில் தோன்றும் பொழுது இங்கேயே எப்பொழுதும் இருப்பதில்லை. எனவே அவர் மறைகிறார். Yeah, so we don't call it a birth and a death, we call it an avirbhav and a tirobhav. அதை நாம் பிறப்பு இறப்பு என்று அழைப்பதில்லை, அவ்யபாவம் திரோபாவம் என்று அழைக்கிறோம். So though it is said that the Lord disappears and goes to his own abode, our acharyas also explain actually Krishna doesn't disappear at all. We cannot see him, but he's still in Vrindavan. If you have the eyes, you can see Krishna in Vrindavan even now. So in one sense, he didn't go anywhere. எனவே பகவான் மறைந்த ஆன்மீக உலகத்திற்கு சென்றாலும் ஆச்சாரியர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள், உண்மையில் பகவான் மறைவதே இல்லை, இப்பொழுதும் பிருந்தாவனத்தில் தான் இருக்கிறார். நமக்கு அதை பார்க்கும் சக்தியுடைய கண்கள் இருந்தால் நம்மால் இப்பொழுதும் கிருஷ்ணரை பிருந்தாவனத்தில் பார்க்க முடியும் என்று கூறுகிறார்கள். However, from the materialistic point of view, Krishna will appear and disappear. இருப்பினும் பௌதிகவாதிகளின் கண்ணோட்டத்தில் கிருஷ்ணர் தோன்றி மறைகிறார். And therefore he makes some arrangement for that. எனவே இதற்காக அவர் சில ஏற்பாடுகளை செய்கிறார். He can appear in any way he wants. அவர் விருப்பம் போல் எப்படி வேண்டுமானாலும் அவர் தோன்றலாம். So as Nrsimhadev, he didn't have a mother or father, he just burst out of a pillar. நரசிங்க தேவராக அவர் தோன்றும் பொழுது அவருக்கு தாய் தந்தையர் இல்லை, ஒரு தூணிலிருந்து அவர் வெளிப்பட்டார். As Varaha, he appeared from the nostril of Brahma. வரஹ தேவராக அவர் பிரம்மதேவரின் நாசியிலிருந்து தோன்றினார். But often he appears to have a mother and father. ஆனால் அடிக்கடி அவர் ஒரு தாய் தந்தையர் அவர்களிடமிருந்து தோன்றுவது போல் தோன்றுகிறார். And it looks like he is born. எனவே அவர் பிறப்பது போல் நமக்கு தெரிகிறது. So therefore we have the birth of Krishna in Mathura through Vasudeva and Devaki in the prison. எனவே தான் மதுராவில் சிறைச்சாலையில் வாசுதேவர் தேவகிக்கு கிருஷ்ணர் பிறந்தார் என்று நாம் குறிப்பிடுகிறோம். And similarly, Rāmacandra seems to take a birth from mother and father. அதே போல பகவான் ராமச்சந்திரமூர்த்தியும் தாய் தந்தையரிடமிருந்து பிறந்தார் என்பது போல காட்சியளிக்கிறார். But again, our acharyas always say this is not a real birth. ஆனால் மீண்டும் நம்முடைய ஆச்சாரியர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள், இது உண்மையான பிறப்பு இல்லை. This is simply one pastime of the Lord that occurs within the material world. இது பௌதிக உலகத்தில் நடக்கும் பகவானின் ஒரு லீலையாகும். And simultaneous with his so-called birth in the material world, the Lord is eternally existing in the spiritual world. பகவான் இந்த உலகத்தில் பிறக்கும் பொழுது அதே சமயத்தில் நித்தியமாக பகவான் ஆன்மீக உலகத்திலும் இருக்கிறார். This is unlike the jivas in the material world. இது பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்களிடமிருந்து மாறுபட்டு இருக்கிறது. So the jiva takes a material birth with a material body, then dies, and then the jiva gets another material body by karma. ஜீவாத்மாக்கள் பௌதிகமாக பிறக்கிறது, பௌதிகமான சரீரத்தை ஏற்கிறது, சிறிது காலத்திற்கு பிறகு இறக்கிறது, மீண்டும் இன்னொரு பிறப்பின் மூலமாக இன்னொரு பௌதிக சரீரத்தை ஏற்கிறது கர்ம வினைக்கேற்ப. But for the Lord there is no karma, there's no material bodies. ஆனால் பகவானுக்கு கர்ம வினையும் இல்லை, பௌதிக உடலும் இல்லை. And though we speak of the birth and disappearance of the Lord, actually he's beyond appearance and disappearance. எனவே நாம் பகவானின் பிறப்பு மற்றும் மறைவு போன்றவற்றை பற்றி பேசும் பொழுது உண்மையில் பகவான் தோற்றம் மறைவிற்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் இருக்கிறார். Nevertheless, the Lord appears at certain times in the material world, but he does not stay forever. He will disappear. இருப்பினும் பகவான் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு பௌதிக உலகத்தில் தோன்றுகிறார், ஆனால் இங்கேயே இருப்பதில்லை, சில காலம் கழித்து மறைந்து விடுகிறார். In the case of Krishna, he stayed for 125 years.
கிருஷ்ணரை பொறுத்தவரையில் அவர் இந்த பௌதிக உலகத்தில் 125 ஆண்டுகள் இருந்தார். Then he disappeared. அதற்கு பிறகு அவர் மறைந்தார். And similarly, Rāmacandra appears, he stays for thousands and thousands of years. அதேபோல் ராமச்சந்திர பகவான் தோன்றிய பொழுது ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் அவர் இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருந்தார். The previous verse describes that he performed Agnihotra Yajna for 13,000 years after Sita had entered the earth. சீதா பூமிக்குள் நுழைந்த பிறகு அவர் 13,000 ஆண்டுகள் அக்னிஹோத்திர யஜ்யம் செய்தார் என்று முந்தைய பதத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. So he stayed a considerable time, but then again he disappeared. அவர் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு இந்த பூமியில் இருந்தார், ஆனால் அதற்கு பிறகு அவர் மறைந்தார். So like the appearance, the disappearance is an arrangement of the Supreme Lord. எனவே இவ்விதமாக தோன்றி மறைவது பரமபுருஷ பகவானின் ஒரு ஏற்பாடாகும். So we say that the Lord disappeared and went to his abode. பகவான் மறைந்து அவருடைய தாமத்தை அடைந்து விட்டார் என்று நாம் கூறுகிறோம். But as I said, actually he's eternally in his abode anyway. ஆனால் நான் முன்பே கூறியது போல் அவர் நித்தியமாக அவருடைய தாமத்தில் இருக்கிறார். And similarly with Krishna, the story is told in the later in the Bhagavatam how he got shot in the foot and then he left his body. பாகவத்தின் பிற்பகுதியில் கிருஷ்ணரின் காலில் அம்பு துளைத்து கிருஷ்ணர் தன்னுடைய உடலை விட்டார் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. Or actually a chariot came down and took him to his abode. அல்லது மேலிருந்து ஒரு ரதமானது கீழே வந்து கிருஷ்ணரை தன்னுடைய தாமத்திற்கு அழைத்து சென்றது என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. But it is also said the Lord resides eternally in Dwarka. ஆனால் பகவான் நித்தியமாக துவாரகையில் இருக்கிறார் என்றும் கூறப்படுகிறது. So he stays in Dwarka eternally. Simultaneously he seems to get on a chariot and go to Vaikuṇṭha. அவர் துவாரகையில் நித்தியமாக இருக்கும் பொழுது அதே சமயத்தில் அவர் ரதத்தில் ஏறி வைகுண்டத்திற்கும் செல்கிறார். So this is not unusual because the Lord can expand his form into many and he can appear or disappear as he pleases. இது ஒன்றும் அசாதாரணமான செயல் இல்லை. ஏனென்றால் பகவான் தன்னை எத்தனை நபர்களாக விஸ்தரித்துக் கொள்ளலாம், அவர் விருப்பம் போல அவர் தோன்றி மறையலாம். So the Lord makes an arrangement for his disappearance from the earth, but as I said, actually he is eternal. பகவான் இந்த உலகத்திலிருந்து மறைவதற்கு ஏற்பாடு செய்கிறார். இருப்பினும் முன்பே கூறப்பட்டுள்ளது போல் அவர் நித்தியமாக இருக்கிறார். So he's eternally in his abode, like Krishna is in Dwarka and Mathura and Vrindavan and Rāma is in Ayodhya. கிருஷ்ணர் துவாரகை, மதுரை, விருந்தாவனம் மற்றும் ராமர் அயோத்தியில் இருக்கும் அதே சமயத்தில் பகவான் நித்தியமாக அவருடைய தாமத்திலும் இருக்கிறார். But he also resides in the heart of the devotees. அதே சமயத்தில் பக்தர்களின் மனதிலும் பகவான் வசிக்கிறார். So the Lord never resides alone. பகவான் எப்பொழுதும் தனித்து வசிப்பதில்லை. So if we say Krishna is in the heart of the devotee, that means Krishna, not only Krishna, but all the cows, and the cowherd boys, and the gopis, everybody's there also. பக்தர்கள் மனதில் கிருஷ்ணர் இருக்கிறார் என்றால் கிருஷ்ணர் மட்டும் அவர்கள் மனதில் இருப்பதில்லை, பசுக்கள், இடையர் சிறுவர்கள், சிறுமிகள் அனைவரும் இருக்கிறார்கள் என்று பொருள்படும். So the Lord manifests himself everywhere, especially for the devotees. பக்தர்களுக்காக பகவான் அனைத்து இடங்களிலும் தன்னை வியாபித்துக் கொள்கிறார். And there's no end to his manifestations. இவ்விதமாக அவர் வெளிப்படுத்துவதற்கு எந்த விதமான எல்லையும் இல்லை. And even if the Lord is not present on earth by devotion, then the Lord can appear in the heart of the devotee. பகவான் இந்த உலகத்தில் இல்லாவிட்டாலும் பக்தியின் மூலமாக பக்தரின் மனதில் பகவான் தோன்றலாம். But simultaneously he's in the spiritual world.
அதே சமயத்தில் அவர் ஆன்மீக உலகத்திலும் இருப்பார். And he's also in Vrindavan on earth. அதே சமயத்தில் அவர் பூமியில் இருக்கும் விருந்தாவனத்திலும் இருப்பார். So the Lord's form is unlimited. It can appear anywhere he chooses. பகவான் எண்ணிலடங்காத வடிவங்களை கொண்டிருக்கிறார். எனவே அவர் தேர்ந்தெடுக்கும் இடத்தில் அவர் விருப்பம் போல தோன்றலாம். But of all places, he is attracted to wherever the devotee is singing his glories. ஆனால் இந்த அனைத்து இடங்களை காட்டிலும் எங்கெல்லாம் பகவானின் பக்தர்கள் அவருடைய புகழை பாடுகிறார்களோ அந்த இடத்தில் பகவான் அதிகமாக கவர்ச்சி அடைகிறார். So through many devotees, the Lord appears in all those places. எங்கெல்லாம் பக்தர்கள் அதிகமாக இருக்கிறார்களோ அந்த அனைத்து இடங்களிலும் பகவான் தோன்றுகிறார். Another appearance of the Lord, of course, is the deity form. பகவானின் இன்னொரு தோற்ற வடிவமானது விக்கிரக வடிவமாகும். So through the Pratishtha ceremony, one calls the Lord into that form. ஒரு குறிப்பிட்ட சடங்கின் மூலமாக பகவானை அந்த வடிவத்திற்குள் ஒருவர் அழைக்கிறார். And then that form becomes non-different from the Lord. அதற்கு பிறகு அந்த வடிவத்திற்கும் பகவானிற்கும் எந்த வேறுபாடும் இல்லாமல் போகிறது. And then people come to the temple and they worship that form. அதற்கு பிறகு மக்கள் ஆலயத்திற்கு வந்து அந்த வடிவத்தை வழிபடுகிறார்கள். So because the Lord is unlimited, expands himself unlimitedly, he expands himself into the deity form. பகவான் அளவிட முடியாதவர், அவர் அளவிட முடியாத வடிவங்களுக்கு தன்னை விஸ்தரித்துக் கொள்கிறார். அதே போல விக்கிரக வடிவத்திலும் தன்னை விஸ்தரித்துக் கொள்கிறார். However, though the Lord is in the temple in the deity form, we don't even have to go to the temple, because if you're a devotee, then the Lord is also in the heart. பகவான் விக்கிரக வடிவத்தில் ஆலயத்தில் இருந்தாலும் நாம் ஆலயத்திற்கு செல்ல வேண்டிய அவசியமில்லை. ஏனென்றால் நீங்கள் பக்தராக இருந்தால் ஏற்கனவே பகவான் உங்கள் மனதில் இருக்கிறார். So one can personally worship the Lord in the heart rather than go to the temple. மனதில் இருக்கும் பகவானை ஒருவர் வழிபடலாம். ஆலயத்திற்கு செல்வதற்கு பதிலாக இந்த வழிமுறையை ஒருவர் கடைபிடிக்கலாம். In any case, the main factor here that produces the presence of the Lord is the devotion. எப்படி இருப்பினும் பிரதானமான காரணி, பகவானின் இருப்பை நிர்ணயம் செய்யும் பிரதானமான காரணி பக்தியே ஆகும். And what is the easiest way to manifest that devotion or express that devotion? It is Nam Sankirtan. அந்த பக்தியை வெளிப்படுத்துவதற்குண்டான சுலபமான வழிமுறை நாம சங்கீர்த்தனமாகும். And thus the Lord says, I'm not in the heart of the yogis, I'm not in this place or that place or the temples. I'm at that place where the devotee is chanting my glories. அதனால் தான் பகவான் கூறுகிறார், நான் யோகிகள் மனதிலோ இந்த இடத்திலோ அந்த இடத்திலோ இருப்பதில்லை. எங்கெல்லாம் பக்தர்கள் என்னுடைய மகிமைகள் புகழை பாடுகிறார்களோ அங்கெல்லாம் நான் இருக்கிறேன் என்று பகவான் கூறுகிறார். So the Lord is also non-different from his name. பகவானிற்கும் அவருடைய நாமத்திற்கும் எந்த வேறுபாடும் இல்லை. He's not different from the deity, he's also non-different from the name. பகவானுக்கும் விக்கிரகத்திற்கும் எந்த வேறுபாடும் இல்லை, பகவானுக்கும் அவருடைய நாமத்திற்கும் எந்த வேறுபாடும் இல்லை. And everybody at all places at all times can chant the name, so therefore the Lord appears in all those places. அனைவரும் அனைத்து சமயங்களிலும் அனைத்து இடங்களிலும் பகவானின் நாமத்தை ஜபிக்கலாம். அவ்வப்போது அப்படி ஜபிக்கும் பொழுது பகவான் அந்தந்த இடங்களில் தோன்றுகிறார். And thus Nam Sankirtan is recommended as the Yuga Dharma. எனவே நாம சங்கீர்த்தனம் யுக தர்மமாக பரிந்துரை செய்யப்படுகிறது. It produces the appearance of the Lord, it produces the Dhamma of the Lord. அது பகவானின் தோற்றத்தை உருவாக்குகிறது, பகவானின் தாமத்தை உருவாக்குகிறது. Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj. Maharaj, Nama Sankirtan means where devotees will in a responsive fashion they will chant holy name along with instruments, clapping and all. But we do japa also, specific rounds. Can you say something about it, Maharaj? Japa also we do. Nama Sankirtan. Chaitanya Mahaprabhu said Nam Sankirtan, but we do japa also, specific rounds to a person. So
So what's the question? Specific rounds, 16 rounds we will do. Yeah, so? So, like, Sankirtan means where we will chant along with the devotees, but we see devotees chanting Okay. individually also sometimes. நாம சங்கீர்த்தனம் என்றால் பக்தர்களோடு இசை வாத்தியங்களோடு பாடல்கள் பாடுவது. ஆனால் நாம் குறிப்பிட்ட 16 சுற்றுக்கள் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திர ஜபத்தில் ஈடுபடுகிறோமே, இதை பற்றி நீங்கள் சற்று விளக்கம் தர முடியுமா? So when we chant the name as japa, it is also a type of kirtan. It's included in kirtan. பகவானின் நாமத்தை ஜபமாக நாம் செய்யும் பொழுதும் அதுவும் கீர்த்தனமாகத்தான் கருதப்படுகிறது. The important factor there also is its nama. அங்கிருக்கும் முக்கியமான காரணி நாமமே ஆகும். It is just the name, nothing else. அது பகவானின் நாமத்தை தவிர வேறு எதுவும் இல்லை. Usually when we think of japa, it's japa of mantras. வழக்கமாக நாம் ஜபத்தை பற்றி சிந்திக்கும் பொழுது அது மந்திர ஜபத்தை பற்றி குறிக்கும். So you take diksha, and the diksha guru gives you a mantra, and then you start chanting that mantra on your mala. நாம் தீட்சை குருவிடமிருந்து தீட்சை பெறுகிறோம். அப்பொழுது அந்த குரு நமக்கு ஒரு மந்திரத்தை தருகிறார். அந்த மந்திரத்தை நாம் ஜபமாலையில் ஜபிக்கிறோம். But that mantra is also different from nama. ஆனால் அந்த மந்திரம் நாமத்திலிருந்து வேறுபட்டது. Contains the name, but the grammatical formation is different. அதில் நாமம் இருக்கிறது, ஆனால் இலக்கண ரீதியான வடிவமைப்பு மாறுபடுகிறது. So we have mantras like Om Namo Narayanaya, Om Namo Vasudevaya, etc. Those are mantras. எனவே நாம் ஓம் நமோ நாராயணாய, ஓம் நமோ வாசுதேவாய போன்ற மந்திரங்களை கூறுகிறோம். And to be effective, you have to get it from Guru through diksha. அது சக்தி வாய்ந்ததாக இருக்க வேண்டும் என்றால் அதை நாம் தீட்சை முறை மூலமாக ஒரு குருவிடமிருந்து பெற வேண்டும். And of course it's non-different from the Lord also, so very powerful. அதற்கும் பகவானுக்கும் வேறுபாடு இல்லாத காரணத்தினால் அது மிக மிக சக்தி வாய்ந்தது. But if we just say Narayana, Vasudeva, that is nama. ஆனால் நாராயணா வாசுதேவா என்று நாம் கூறினால் அது பகவானின் நாமமே ஆகும். It's more powerful than the mantra. அது மந்திரத்தை காட்டிலும் மிக மிக சக்தி வாய்ந்தது. It does not require diksha. அதற்கு தீட்சை தேவையில்லை. And it's not secret. அது ஒன்றும் ரகசியமானது இல்லை. It can be chanted loudly. அதை நாம் உரத்த குரலில் ஜபிக்கலாம். Even if chanted accidentally, as in the case of Ajamil, it has great effect. தற்செயலாக அஜாமிலனை போல உச்சரிக்கப்பட்டாலும் அதற்கு மிக பெரும் சக்தியானது இருக்கிறது, பலன் கிடைக்கும். So chanting the names of the Lord is more powerful than chanting their mantras. பகவானின் மந்திரங்களை ஜபிப்பதை காட்டிலும் பகவானின் நாமத்தை ஜபிப்பதற்கு அதிகமான சக்தி உள்ளது. And you can chant it loudly in kirtan and with music, etc., or you can chant it for yourself softly. Either way, and it has effect. அதை நாம் கீர்த்தனம் மூலமாக இசை வாத்தியங்களோடு உரத்த குரலில் ஜபிக்கலாம், அல்லது மனத்திற்குள்ளே மெதுவாக ஜபித்துக் கொள்ளலாம். இரண்டிற்கும் பலன் கிடைக்கும். Hare Krishna Maharaj. So Krishna will be there in Bhoma Vrindavan and spiritual world also. He can expand. How to understand about the Gopas like Madhumangal, Subala, when they comes to Bhoma Vrindavan, they still also exist in spiritual world? கிருஷ்ணர் ஆன்மீக உலகத்திலும் இருக்கிறார், பௌம விருந்தாவனத்திலும் தோன்றுகிறார். ஒரே சமயத்தில் இரண்டு இடத்திலும் இருக்கிறார். அப்படி இருக்கையில் கோபர்கள் போன்றவர்கள் அவர்களும் ஆன்மீக உலகத்திலும் இருக்கிறார்கள், பௌதிக உலகத்தில் பௌம விருந்தாவனத்தில் இருக்கிறார்களா? அதை பற்றி நாம் எப்படி புரிந்து கொள்வது? It would be very strange if the Lord left the spiritual world and everybody was there but Krishna wasn't there. பகவான் ஆன்மீக உலகத்தை விட்டு வெளியேறுவது மிகவும் ஆச்சரியப்படக்கூடிய விஷயமாகும். அங்கே அனைவரும் இருந்தார்கள், ஆனால் கிருஷ்ணர் இல்லை. The thing is that Krishna is always appearing somewhere in some universe in the material world. இதற்கான ஒரு காரணம், கிருஷ்ணர் எப்பொழுதும் பௌதிக உலகத்தில் ஏதோ ஒரு பிரபஞ்சத்தில் தோன்றிக் கொண்டே இருக்கிறார். But he never comes alone. ஆனால் எப்பொழுதும் அவர் தனியாக இங்கு வருவதில்லை. So his associates are with him.
அவருடைய சகாக்கள் எப்பொழுதும் அவருடனே இருக்கிறார்கள். But simultaneously, Lord is in the spiritual world, associates are also there. ஆனால் அதே சமயத்தில் பகவானும் அவருடைய சகாக்களும் ஆன்மீக உலகத்திலும் இருக்கிறார்கள். So not only the Lord expands, the Dhamma expands, the associates expand, everybody expands with the Lord unlimitedly. பகவான் மட்டும் அளவிட முடியாமல் விஸ்தரித்துக் கொள்ளவில்லை. அவருடைய தாமம், அவருடைய சகாக்கள் அனைவருமே அளவிட முடியாத விஸ்தரங்களை கொண்டிருக்கிறார்கள். Hare Krishna Maharaj, the Lord is non-different from His name, but during our chanting, a lot of thoughts keep coming. So, how do we reach or realize that Shuddhanam state, Maharajji? பகவானுக்கும் அவருடைய நாமத்திற்கும் எந்த வேறுபாடும் இல்லை. ஆனால் நாம் நாமஜபம் செய்யும் பொழுது பலவிதமான எண்ணங்கள் நம்முடைய மனதில் ஓடுகிறது. எனவே இதையெல்லாம் கடந்து எப்படி நாம் சுத்த நாம ஜபம் என்ற நிலையை அடைய முடியும்? One part of the purity is we have the correct understanding of the position of Krishna and the name. அந்த தூய்மையின் ஒரு பகுதி என்னவென்றால் பகவானின் கிருஷ்ணரின் நாமம் மற்றும் அவருடைய நிலையை பற்றி நாம் சரியாக புரிந்து கொள்வது. And thus we need scriptural knowledge. இதற்கு நமக்கு சாஸ்திர ஞானம் தேவைப்படுகிறது. Another aspect of purity is we should not chant with material desires. அந்த தூய்மையின் இன்னொரு அம்சம் என்னவென்றால் பௌதிகமான ஆசைகளோடு நாம் நாம ஜபம் செய்யக்கூடாது. At the stage of sadhana, ultimately we are not pure. சாதன பக்தி நிலையில் இறுதியாக நாம் தூய்மையாக இருப்பதில்லை. But at least in our sadhana, we do not continually pray to fulfill our material desires. ஆனால் குறைந்தபட்சம் சாதன பக்தியில் நாம் தொடர்ச்சியாக நம்முடைய பௌதிக ஆசைகள் நிறைவேற வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை செய்வதில்லை. So anarthas may be there and distractions may be there, but because we're not praying for material desires or desire for liberation or yoga siddhis, etc., in our execution of bhakti, then it is called pure. அனர்த்தங்கள் கவனச்சிதறல்கள் இருந்தாலும் நாம் பௌதிகமான ஆசைகள் அல்லது யோக சித்தி அல்லது முக்தி போன்றவற்றிற்கு பிரார்த்தனை செய்யாத காரணத்தினால் அது தூய்மையானதாக கருதப்படுகிறது. By continual practice, the anarthas will go, distractions will go. தொடர்ந்து பயிற்சியில் ஈடுபடுவதன் மூலமாக அனர்த்தங்கள் நீங்கிவிடும், கவனச்சிதறல்கள் நீங்கிவிடும். Online question, please. Hare Krishna, there are no online questions, Maharaj. Thank you for the wonderful class. Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om